guys, welcome to live stream of THUYED Academy, and today I will provide you guys with a lesson, and that is about a topic which is quite common in the IELTS speaking and also the IELTS writing. And okay, and for the topic today, I will speak about cities. Okay. Chào tất cả các em, thì hôm nay cô Thủy rất là vui gặp các em trên livestream của THUYED Academy. Và trong cái livestream này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái chủ đề rất là phổ biến trong IELTS Writing và IELTS Speaking. Và cái chủ đề này thì nó vẫn tồn tại trong cái phần IELTS Writing và IELTS Speaking ở trong cái quý mới tới. Và các bạn biết rằng tháng 1, tháng 5 và tháng 9 hàng năm thì phần IELTS nó sẽ có cái sự thay đổi, đúng không? Thì hôm nay cô sẽ nói về cái chủ đề đầu tiên, đó chính là chủ đề Cities. Ok. Và hy vọng rằng các bạn đã đủ giấy bút để bắt đầu cái bài học của chúng ta ngày hôm nay nhá. Thì trong bài học ngày hôm nay thì nếu như các bạn mà có nhu cầu để các bạn lấy lại cái bản PDF của cái bài học ngày hôm nay thì các bạn nhớ comment với cú pháp là IELTS THUYED đi, và các bạn tư vấn ở tại Học viện Anh ngữ THUYED đi thì sẽ gửi cho các bạn cái nội dung của bài học này ở dưới dạng file PDF nhá. Các bạn nếu có nhu cầu thì các bạn nhớ comment với cái cú pháp là IELTS THUYED đi nha. Chờ cô một chút nhá, cô sẽ share lại cái này về Facebook của cô này. Các bạn giúp cô share, chia sẻ lại để các bạn khác cũng biết nhá. Đâu nhỉ? Okay. Cô cảm ơn Quân Na. Okay, as you guys already know, the topic of ours today is about cities, okay? And do you guys know another words for cities? Hello Hằng, long time no see, how are you for the recent time? Thì như các bạn biết thì cái từ cities chúng ta còn có từ gì khác nữa nhỉ? Okay, instead of saying cities, you guys can also say it's in the urban areas, right? Okay, yeah, so we also have another words to show the city area, and you guys have the word as urban. Here, so the word we have is urban. Can you guys see it clearly? Các bạn có thể nhìn rõ không nhỉ? Các bạn nhìn rõ chứ? Here, oh hello Xuân. It's so nice to see you tonight. And okay. Yeah, and this is the words for city, okay? So you guys have the word urban, so you can say in the urban areas instead of saying in the cities, okay? And I will add a suffix here, and it will help you guys create a new word, okay? And the new word of ours is urbanize. Do the word urbanize? Urbanize with the suffix I-Z-E. You guys all made it as urbanize, okay? And you guys also have the noun that shows a course, which is quite popular nowadays, and that is the popular word today is urbanize. And we have urbanization. Do you know what is urbanization? Yeah, urbanization. So we have urbanization. Urbanization is the course that people move from the rural areas. I mean, they move from the countryside to the city areas. So we have the word as urbanization. So, you know, firstly, we'll discuss the reasons of the course of urbanization. Okay. Và chúng ta có từ này chính là đô thị hóa, đúng không? Cái quá trình mà con người chuyển rất nhiều. Flocks of people move from the countryside to the city areas. Đấy là cái việc mọi người chuyển từ nông thôn ra thành thị. Đó là quá trình đô thị hóa. And first, we discuss the reasons for urbanization. You know, people move to the cities for a lot of reasons, okay? And first, I think we should speak about job opportunities, okay? So, firstly, it's for job opportunities, or you guys understand that they move to the cities for, you know, like to look for the new jobs with their, yeah, it's the more the decent income, and just like they can earn more, they can earn higher salary, and you guys can see that we can say that they move to the city areas for employment opportunities. And the second one, I think that we can say that it's for study, okay? So the second reason is study. So you see that the conditions of learning environment in Hanoi is quite different, you know, that
release the stark differences from the one in the countryside or the remote areas. So you see that cities often offer the greater employments, both employments and academic opportunities. So it's the reason why people, when they want to seek for the improved standard of living, okay, they just want to move from the countryside or the rural areas to the urban ones, okay? And you guys can see that when I speak the phrase, it's just like when people have better living conditions, I didn't say higher living standard or I didn't say increased living standard, but the adjective that I use to speak about it is improved living standard. You know what does it mean by improved living standard? Okay, it is when people lead the better living conditions. Okay, they lead a full life. So in this case, you can say it's just like they lead a more improved living conditions, okay, or improved living standard. Okay, that's it. Và khi cô nói là mọi người muốn có một cái tiêu chuẩn đời sống, một cuộc sống tốt hơn, thì cô sẽ sử dụng là improved living standard. Oh, hello, Misty. Okay, a long time no see. How are you, Misty Rika, right? Okay, and you see that just like when I want to use it with the adjective, okay, that's it. And yeah, we say to improve living standard, like Misty is giving a comment, okay. However, you guys have to say improved living standard. If this one is a kind of an adjective, okay, it's improved living standard. The adjective acts like a passive voice in this case, okay. Đúng rồi, thì cái đời sống thứ nhất đó là cái việc là mọi người chuyển từ nông thôn sang thành thị, đúng không? Vì họ đều muốn có một cái cuộc sống nó tốt hơn, họ muốn có cái công việc có thu nhập nó tốt hơn. And second, people migrate to cities from the countryside, and you can see that just like they can give up the traditional activities like farming, and you see that it also means that many jobs are done by machine and people do not need human force anymore. So you see that the traditional activities like farming, okay, like doing some in this case I want to say about some of the jobs that used to take human force, like farming, now are replaced by machine, are done by machine. That's very good. And you see that if we have to discuss the negatives of city life, what are the ideas that you guys turn to for the very first one? I think that life in the cities has a lot of drawbacks, okay. However, I want to say about the cost of living, okay. Yeah, it's a cost of living. It's about the cost of living. What do I mean by the cost of living? It's just like it costs more when you buy the same thing or when you want to obtain something in the city. For example, a bubble cup of tea may just cost about 30,000 Vietnam dong if you buy it in the rural areas, but that may cost like 70,000 Vietnam dong or even 100,000 Vietnam dong if you buy it in the cities, okay, in the city shops, okay. So it's the cost of living which is much higher in the urban areas, okay. Thứ nhất là tiêu chuẩn đời sống cao hơn, đúng không? Tức là chi phí sinh hoạt nó cao hơn. And you see that when a lot of people seek for jobs, it also means the lack of opportunities for employment. So you can see that it's just like some people do not manage to find a job, but they become unemployed, you know. So unemployment is also the second situation. And to speak about this part, I want to speak about people who become homeless. You know, what do I mean by homeless? It's just like there is a lack of accommodation and people have to seek for shelter if they want to settle in their cities. However, lack of accommodation is a very common problem among the city dwellers, okay. So you see that it's homelessness, you know, is also a major problem in many cities in the world. I mean that many metropolis in the world. And you see that I can also speak about poverty, you know. Poverty and homelessness are the two most common problems in the city life. And you see that it will be I think that it cannot help mentioning like the gap, okay, between the rich and the poor. As you guys already know, you see just like it's the situation that the rich earn a fortune, I mean that a lot of money, while the poor do not live a full life. So that is also a situation which is quite popular among the cities, okay. So you can see that just like it also explains the situations why many children are born with silver spoon in mouth, many others
many other children do not lead a full life. Okay, this is also situations, and I think that you guys also thinking of the lack of sense of community. You know, just like it's not very surprising if the neighbors in the cities do not know the name of each other. Okay, so that is also a situation. So that's what I want to say about the lack of sense of community. Thật ra thì không có gì lạ lùng khi mà mọi người ở những cái thành phố, đúng không, thì họ có những cái sự mình hiểu là kiểu thiếu đi cái tình hàng xóm. Thế cho nên là sẽ dẫn tới cái việc là những cái người hàng xóm không biết tên nhau, chả có gì là lạ, đúng không? Yeah, and many people say that it's like a concrete jungle, so you can see that it's a very common collocations that people often speak about the concrete city. Okay, đấy là cái từ concrete là từ dùng để chỉ về cái bê tông, cái cuộc sống bê tông, đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy là đấy là cái cuộc sống mà trong thành phố nó rất là bức bối, rất là mệt, đúng không? Chào Nguyễn Quốc Khánh, chào Nguyễn Khánh Huyền. Em thế thì em sẽ inbox lại cho page nhá, bởi vì là có thể các bạn tư vấn thì quá nhiều comments các bạn không thể xử lý được, nên là nếu như có gì thì mọi người có thể inbox cho fanpage nhá. Okay, and I think that the last point that we have to look at about the topic cities is about the pedestrian areas. Okay, I have heard a lot of students who say this word as pedestrian. No, I want to say that this one must be pedestrian. Okay, I want to speak about pedestrian areas. Okay, you see that pedestrian zones are necessary because they can help improve the local environments, and many cars, you know, encourages people to walk or cycle because they can feel safe on the road. And you see that nowadays it's a very common truth, it's a popular truth that European cities have built the bicycle lanes. You know, it's just like a specific lanes for the cyclists so that people do not feel worried when they travel around. And you see that dependence on cars is often linked with health problems like the obesity, you know. Yeah, so people who walk or people who cycle will also lead a healthier lifestyle. So that's the reason why I think that pedestrian areas are quite necessary for both the residents and the tourists. Okay, và có chủ đề mới ở trong cái IELTS writing viết về cái pedestrian, đó là cái tình trạng hay là cái tình huống, chính là mình xây dựng các cái đường dành riêng, làn đường dành riêng, the lane, the specific lane cho người đi bộ, thì chúng có thể đây là một điều rất là cần thiết. Thứ nhất là it makes city dwellers or the city passengers feel safer when they are on the road, làm người ta đi trên đường người ta cảm thấy nó an toàn hơn này. And what else? It's like the situation. Okay, the situation, you can see that, được nhá quân nhá. Okay, inbox fanpage nhá. Okay, and you can see that it's just like also people who work or people who cycle may feel like they can give up obesity because they don't need to, you know, they don't ride a car, they don't, you know, like feel a concrete life for the daily routine as a daily routine. So this one is more attractive for both the residents and the also the tourists. Okay, đây là một cái điều rất cần thiết dành cho cả những cái người là cư dân thành phố lẫn những người là khách du lịch, đúng không? Okay, đây là một cái chủ đề tuy là nó rất là phổ biến nhưng cũng có những cái ý ideas rất là mới trong phần thi IELTS, nên là bạn nào mà cần có cái file PDF của cái chủ đề là về cities, IELTS về chủ đề cities như thế này thì các bạn nhớ inbox cho fanpage IELTS cô Thúy đi để các bạn tư vấn có thể gửi cho các bạn cái bài học này nha. Và để các bạn cập nhật được những cái lịch học mới nhất thì các bạn có thể truy cập website, đó là www.thuyed.edu.vn nhá. Và cô hy vọng rằng cô sẽ gặp các bạn tại những cái lớp học mới nhất, ok, vào tháng 1, ok, năm 2019. Và đây sẽ là những cái chủ đề mới nhất trong phần thi IELTS, nên các bạn nếu save, nếu share lại tất cả những cái clip mà cô chia sẻ ngày hôm nay để có thể được cập nhật với chủ đề mới nhất trong phần thi IELTS tới, và thật là tự tin khi tham gia kỳ thi. Nếu các bạn có cái gì khó khăn thì có thể liên hệ với Facebook, với fanpage của IELTS cô Thúy đi, hoặc là nick cá nhân của cô đó là Thùy Nguyễn Phương nhá. Avatar chính là cái logo của IELTS cô Thúy đi. Ok, cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các em vào ngày mai nha. Bye bye.